this is again Amy. Welcome to Cook mijn kanaal. Welcome back to my channel. So, vandaag ga ik, het is heel slecht weer buiten, het aan het regen is. Het was aan het regen, maar is niet gestopt. Maar het is nog steeds niet echt een mooi weer buiten. Het is echt vies weer. Dus ik ga vandaag koken. Ik heb gisteren niet gekookt. Ik heb gewoon iets kleins gemaakt. Maar vandaag ga ik echt koken. Maar ik wil even hier laten zien wat ik ga vandaag koken. Ik ga vandaag egusi soep maken. Als je Afrikaans bent, dan misschien weet je egusi soep. Vooral als je Nigeriaans bent. Het is een Nigeriaanse gerecht. Ik ben geen Nigeriaans, maar ik heb met Nigeriaanse mensen opgegroeid. En ik heb heel veel van mijn vrienden zijn Nigeriaans. En daardoor ben ik gek op Nigeriaanse eten. Ik hou van Nigeriaanse eten. Ik kan het een beetje koken. Misschien niet. Misschien iemand die uit Nigeria komt. Die zal zeggen. Oh, dat is niet hoe wij het maken. Maar ik denk dat ik het best wel goed doe. Want ik heb wel aan mijn vriendinnen. Als je langskomt. En ik kook eten. En ik zeg ja, ik heb die gemaakt. Dan zegt ze. Is wel lekker. Het is een Nigeriaanse gerecht. Hoe heb je dat gemaakt? Dus ik vind het gerecht heel lekker. En mijn favoriet is ogbono soep. Dat is mijn favoriet. Ik kan me wakker maken iedere dag, iedere ochtend. Maakt mij niet uit hoe laat het is van de dag. Je kan me wakker maken. Ik ben klaar om te eten. Dus ik ga vandaag een van mijn favoriete gerechten maken. Dat is egusi soep. Iedereen heeft een manier om te maken. Ik maak het gewoon hoe ik heb gezien. Mensen maken, iedere Nigeriaans maakt het anders. Niet dat die denken van, oh, omdat het is een Nigeriaanse gerecht. Iedereen maakt hetzelfde. Iedere Nigeriaans maakt deze gerecht anders. Dus ik heb gewoon geleerd van verschillende mensen. En ik ga vandaag laten zien hoe ik deze gerecht maak. Maar ik heb al dingen klaargezet. Want jullie weten, ik hou van dingen klaarzetten voordat ik ga koken. Het is nu bijna 5 uur. Maar ik begin altijd om 5:30 te koken. Maar ik wil dingen klaarmaken. Ik ga jullie laten zien nu wat ik ben aan het koken. Ik heb nu de vlees gesneden. Ik heb een beetje uien ingedaan. En ui. Ik heb een Madame Chinette peper. En nu ga ik even de vlees in de vuur zetten. En ik ga ook een beetje 2 van deze Maggi kruiden ingooien. En dan ga ik de vlees laten koken. Doe ik de vlees gewoon in, zet de vuur aan, want die duurt best wel lang om te koken, want ik hou van dat hij echt heel goed kookt. En daarna ga ik even nog, ik heb nog een aantal dingen hier. Hier heb ik, dit is garnalen. Dit van die kleine mini garnalen, ik weet niet of jullie dat kent. En die heb ik even in de blender even klein stukjes van gemaakt. Dat vind ik wel lekker als ik egusi soep maak. En hier heb je gewoon een uien. Paprika, dit is paprika en dit is tomaat. En hier heb ik spinazie. Normaal zou je die zo'n blad gebruiken, wij noemen dit bitterlief. Maar dat bladen, het is onmogelijk om in Nederland te krijgen. Ja, misschien als je in de grote steden woont, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, zo. Maar waar ik woon, de enige grootste stad bij mij in de buurt is Arnhem. En dan kun je bij daarna niks vinden voor Afrikaanse eten. Een paar dingen en zijn duur. En die bladen kun je daar niet vinden. Dus ik gebruik gewoon spinazie. En hier heb ik ook mijn droge vis. Maar die moet ik eerst in de water laten even in de water voor een paar minuten even in de water staan. En hier hebben wij die egusi soep. Maar die moet je ook straks hierin doen. Kijk, even heel goed blenden. Dat dit wordt een kleine, net als die andere. Maar wat ik altijd leuk vind om te doen is dit is de egusi. En dit is wat ik was mee bezig. Maar ik dacht dat ik jullie laten zien. Ik weet niet hoe ga ik die uitleggen in het Nederlands. Maar ik leg het in het Engels uit. Ik had een Nigeriaanse vriendin. Altijd wanneer ik bij haar langs ga. Die moeder is aan het koken. Maakt niet uit wat die moeder is aan het koken. Of die moeder kookt bonen of egusi soep. Die moeder zou altijd zeggen tegen mijn vriendin. She always tell my friend. Go and pick the egusi. Go and pick the beans.
So every time I go to my friend's house, she'll be picking egusi, and I'm like, why are you picking egusi? So what they mean by picking egusi, and I'm so used to it that I do it all the time whenever I'm cooking egusi, is sometimes you have some of the egusi that are not good. Some of them are like this one, you see it's brown, it's not good. So what she will do is pick the good one, the good egusi, the good one, the good seeds out of the spoiled one, and put it separate. And then when I'm done picking all the good seed, I will come and blend it. So this is what I'm going to do. So I just want to come and show you guys. So now I've cut everything. What I'm going to do, I'm just going to sit in the living room. Ga gewoon in de woonkamer zitten en eentje van eentje ga ik de goede zaadjes gewoon even uit elkaar halen. De goede zaadjes even uit elkaar en de slechte zaadjes even weggooien. Dus dat is wat ik ga doen. Omdat ik even nu de vlees even aan het koken is. Dus laat ik even hier, en hier heb ik gewoon een normale pan en hier ga ik die saus in koken. Ik ben klaar met alles snijden. Het enige ding wat ik moet laten snijden is de Afrikaanse Madame Chinette peper. Maar voor de rest alles is gesneden. Dus ik ga nu even in de woonkamer even zitten en die goede zaadjes even uitplukken. En dan kom ik wel later weer jullie laten zien als ik ga beginnen met koken. Dus blijven en kijk voor die resultaat. So now guys, I'm going to use my palm oil. This is the palm oil I picked this up for, you guys can see the price there, 23 euros and 25 cents. I picked this in Arnhem. So yeah, I'm first going to put the palm oil in. Because of the weather is hot, so now the palm oil is a little bit melt. Just try to stir the palm oil so we can see how much is in there. I'm just gonna put a little bit more. I feel like that is more than enough, so I'm just going to put the palm oil back to the rightful position because I don't need it. So now we're gonna leave the palm oil. The meat has already cooked. We're gonna leave the palm oil to heat up a little bit. I'm going to just open the door just to get like fresh air. Okay, now I'm just gonna go the gas. And after the palm oil is heating, I'm going to put the onions to fry first. Some people will blend the onions, the tomato, and the pepper. They will blend it, but I don't like to blend it. I like to just cut it into pieces, and then I just like to do it like that instead of blending everything. There's some dishes I cook, I like to blend the onions and the tomato, everything together. But there's some dishes I just like to cut everything and let everything cooked and fried. So now we're just gonna leave this one to fry for like 5 minutes, and then I'll come and put the pepper, and then later put the tomato. Everything is ready. So now that it has been 5 minutes, more than 5 minutes, the onions has fried very
good. It's very dry. So now I'm going to put the pepper to fry also. Because the tomato have a lot of water on its own naturally, I'm going to put the tomato later. I'm going to first leave the onion and the pepper to fry for like 5 minutes, and then I'll put the tomato as well. So now we're going to put the tomato and leave that also to fry. You guys can see the onions and the pepper has fried very dry. So now we're going to put the tomato, and then I'm going to put the egusi soup. I'm gonna leave the tomato also to cook also a little bit before we put the egusi. So guys, this is the egusi. I have blended. I didn't add any water in it. When I blend it, this is how it comes like. So now I'm going to put the egusi. I'm just going to try to like smash it so that it doesn't have no bumps. I'm going to put the egusi to blend just to get rid of all the bumps. I'm just going to use my spoon to, like, you know, when you blend it, it kind of sometimes stick together. Just going to try to like loosen it up a little bit. Some people would like to mix their egusi with water and put a little bit of onions, but I don't really do that because I've already put my onion inside the pan, and I also put a little bit of onions on the meat, so I don't feel like I need to put onions on the egusi. So now it's time to put the egusi and let it fry also. As you guys can see, I have changed the position of the gas. I used to have the pot here because this is like the highest gas, and this one gives less fire, just because egusi is very easy to burn. It burns very easily, so you kind of be careful not to like raise the gas up a lot. So you really kind of be careful not to like raise a lot of gas, because it will burn in the twinkle of an eye if you really have like a lot of gas. So now I've mixed it like this. What I'm going to do, I'm just going to close the pan, leave the egusi to fry, and then I'm going to add the meat and the rest of the food. Trying to get everything smooth, and then now we're just gonna leave that. Oh, taking the wrong pot covers. Now we're just gonna cover that, leave that one. I've already taken out the dry fish that I soaked in the pan, remove all the bones, remove the flesh. I've already prepared that one. So now I'm just gonna wait for the egusi to steam a little bit, fry a little bit, and then I'm going to add the meat. And then after adding the meat, I'm going to wash the pan and trying to put some water and boil it to prepare the fufu. So yeah, this is it. So now the egusi has fried. This is how it looks like. Hopefully the camera is picking a good picture. So now I'm going to put the meat, and this is the meat, and this is the meat has a little bit of water. I'm just going to put everything and let it cook. And you guys know I've already had some seasons to the meat, so I'm not going to put a lot of seasoning now. I'm just going to let the meat cooked with the egusi. I'm not going to put water. I'm just going to let the water that I put to cook fast, and then if necessary I need more water, I'll put later. So now I'm going to put this powdered fish that I made, this powder
shrimp that I blended. I'm going to put it. I'm going to also put the dry fish. So now we're just going to give this a mix. The spinach is going to be the last thing. If you use the bitter leaf, you can put that and let it also cook, but because I'm going to use spinach, so spinach is going to be the last thing I'm going to put. So now we're just going to leave this one to kind of steam and then taste if there's salt needed, and then put the spinach, and then the food is ready. So we're gonna leave this one to steam for a couple of minutes. So now it's time to put the spinach. I've already put the water for the fufu, and now it's time to put the spinach. So I'm just going to like put it on top. I've already cut the spinach, I've already washed it. I'm going to just cut it and put it on top just to give it that really nice greeny look to it. One thing about cooking African food, the palm oil is gonna fly all over the place. This is the reason why I don't really cook a lot of dishes that has palm oil most of the time. But once in a while I do because I love it. It tastes good. So I'm just going to cover this, let the spinach to cook. You know, you can't cook the spinach for a very long time, so you can still keep the vitamins. So that's the reason why the spinach is the last thing I'm going to put. So I'm just now going to take my little towel, try to clean a little bit of the palm oil that is around, and then I'm going to prepare myself the fufu, because after I'm finishing eating fufu, trust me, even if you pay me to do anything, my stomach and the tiredness will not allow me to do nothing. So that's the reason why I always like to kind of somehow clean a little bit, just keep the kitchen a little bit presentable, so if somebody comes around, the kitchen is not looking messy. I'm going to wash all the dirty dishes and then make the fufu. So when I'm done making the fufu and we're going to eat dinner, so I'm going to do that first because these things cannot really go in the dishwasher, so I'm going to wash that with my hands. So yeah, just go do that fast. So now guys, the egusi is finished. It has been finished now for a while. Actually, I've already served the kids because they couldn't wait. I didn't want her to eat immediately, because you know, when you're cooking the food, you smell the food the whole time, so you're actually not like too hungry to eat. That's what happened whenever I cook food. I kind of wait some few minutes, like few 30 minutes or something before I can able to eat the food, because I've been cooking, I have been smelling the dish. So yeah, but the kids are already served, so you guys can see the food, the sauce is a little bit lesser than what it was looking like. I've already served dinner, so yeah, so this is what it looks like. It's finished. It looks delicious. So now I'm about to eat. I've already made my fufu, so now I'm about to serve me some sauce so I can go and eat my own dinner. And excuse the kids if you hear them shouting and all that noise. So yeah, you guys can see I still do have a little bit of palm oil over, but it's not like a lot. So the egusi is pretty cooked. It's really nice cooked. I really like it. So now I love meat, so sometimes I don't eat a lot of meat, but when I have it, I do like to eat a whole lot.
sometimes, and it tastes delicious. So yeah, the spinach I use is different from like the little spinach, so the leaves looks a little bit bigger. So yeah, but I really like it. I really love the way it looks. So guys, this is my dish. I hope you all like it, and if you guys like this video, please don't forget to like, comment, subscribe and share, and I hope to see you guys in my next video. This again, Amy, do bye.